Next, product of digits. Product of digits. First, you can take one input. After that, you can calculate product of digits. What is input? 5244. 5 into 2 into 4 into 4. 5 into 2, 10. 10 into 4, 40. 40 into 4, 160. I want to calculate product of digits. First, you can retrieve the digits using Python language. N equals to int of input of. How to retrieve the digits? While n greater than 0. D equals to n modulus 10. N equals to n by 10. Okay, result equals to result into D. అంటే మల్టిప్లై చేయమన్నాడు అంతే కదా. ఓకే, మల్టిప్లై చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ ఇనిషియలైజ్ విత్ 1. ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1. Because of sum of digits means sum initialized with 0. Because of 0 plus any number, same number. Like that, product of digits means you can initialize it with 1. 1 into any number, same number. But something missing. 1. It is minus 40. Okay, if it is negative value also, we can calculate the result. Okay, negative value అయితే మీరు ఏం చేస్తారంటే if n less than 0, n equals to minus n అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ కింద మార్చండి. ఇన్ కేస్ నెగిటివ్ వాల్యూ అయితే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయండి. నెగిటివ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇన్ కేస్ నెగిటివ్ వాల్యూ అయితే నెగిటివ్ ఈక్వల్స్ టు 1 కింద మార్చండి. రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ నెగిటివ్ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు 1 అయితే, నెగిటివ్ 1 ఎప్పుడు అవుతుంది? నెగిటివ్ వాల్యూ అయితే. నెగిటివ్ వాల్యూ అయితే ఆటోమేటిక్గా రిజల్ట్ అన్నది నెగిటివ్ వాల్యూ కింద రావాలి. దట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆర్. If your number is 120, 1 into 2 into 0, that means it automatically converted into 0. 0 ఉంటే ఆ డిజిట్ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. దట్స్ వై ఇఫ్ ఇది ఎప్పుడు మల్టిప్లై అవ్వాలి? ఆ డి నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే మాత్రమే మల్టిప్లై అవ్వాలి. డిజిట్ 0 అయితే మల్టిప్లై అవ్వకూడదు. ఇన్ కేస్ ఎన్ వాల్యూ 0 అనుకోండి. ఇఫ్ ఎన్ వాల్యూ 0, ఆర్ వాల్యూ ఆటోమేటిక్లీ 0. బికాజ్ ఆఫ్ 0 ఇచ్చినప్పుడు రిజల్ట్ 1 వస్తుంది. బికాజ్ ఆఫ్ ఆర్ 1 ఇచ్చున్నారు మీరు. బట్ ఎన్ వాల్యూ 0 అయితే మనకు ఆటోమేటిక్గా అది 0 అవ్వాలి. ఓకే, ఓకే, దిస్ ఇస్ వర్కింగ్.